channel. Good start to the day, but yes, I don't know if I'm audible, but we've come for a one-day trip to Palghar in a place called Samar Krupa Agro Farm, and I'm starting the vlog very late, but I'm going to add the snippets of us traveling and stuff. So yes, watch the whole thing. After that, traveling twice in the same month, we'll see. ही आहे मुग्धा, ही हेमांगी ताई. सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन करूया आपण आज. हा आहे आमचा क्यूटू डॉगो वॅगिंग टेल. ही आहे पूर्वा. हा आहे निहाल. हा आहे राज, लक्षात आहे मला. आणि अजून तिकडे आहे दिशा, अनु. अनु हाय बोल, हाय बोल, हाय. आणि जय. कसं वाटतंय तुला? एवढी वैतागलेली का दिसतेस तू? सांगा सांगा. खूप छान वाटतंय, मजा येते खूप. अभी हम आए हैं स्विमिंग पूल. पकडून हे करूया, खाली जाऊया आणि समोर. मैं नहीं जा रही हूँ पानी में, बट
जा रहे हैं फार्म देखने. बाय द वे मुग्धा ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसकी चैनल को भी सब्सक्राइब करो. येस, फॉर वेरी गुड मेकअप वीडियोज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब. येस, अभी हम जा रहे हैं फार्म पे एंड cute. Such beautiful baby. हाँ. Ale baby girl. Hi. Was it for the video, guys. I hope you enjoyed watching. Now we are heading back home and yes, we had a lot of fun. We'll as per leave the location in the description if you all ever want to visit a good place. I am coming here for the second time. First time for a one-day thing and I came the last time for a stay. So yes, highly recommended. Do come and check it out with your friends or family. It's a very homely place. So yes, see you in the next video. I hope you enjoyed watching this and make sure that you like, share, comment and also subscribe if you haven't yet. And thank you for watching.